Hola amigos y amigas coleccionistas, bienvenidos a otro video. Welcome everyone to another video on the channel. Thank you for tuning in. Today we got these awesome factory fresh models or castings. And look at those, man, they're awesome, they're beautiful. We got over here the first one in blue. We got the 2006 Pontiac GTO. Very cool, man, very cool. The next one is the Mercedes Benz 500E. This one also came out in black, so today we're gonna open up the one in red. And last but not least, a McLaren F1. Very cool. We got one from 2001, and I think these two are from this year, 2022. So let's check them out. Let's go with the Pontiac first. Vamos rapidito a abrir, a checar estos carritos bonitos de esta serie de Factory Fresh. Tenemos aquí el primero, 2006 Pontiac GTO, que me recuerda mucho a un amigo que de la high school, de la preparatoria, que le encantaba estos carros. Tiene uno y todavía lo tiene así en azul como este, y igual es un 2006 Pontiac GTO del año 2006. Qué padre. Y luego aquí tenemos un Mercedes Benz, el 500E y un McLaren F1. Muy bonitos carros, cochecitos. Vamos a checarlos, a verlos. Qué padre, qué padre. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Qué hermoso sonido. Respira, amigo. Breathe. Check that out. Very simple Pontiac. Not a lot of details. The tires are alright, they're simple, the same. The wheels are the same. It's that white stuff. And tires are pretty cool. Simple tires. And in the back of the car, doesn't have the lights painted, or the temples are not there. We have these little this little bar in the back, so I think it's like a dragster, a drag racing vehicle, so that's what it gives me the vibes of. The back tiene aquí que sería unas llantitas para cuando se levanta no se levante tanto, para que no se vaya a voltear. Las luces de atrás no están presentes, ni la placa. Aquí tenemos un detallito que dice Super Duty, y muy simple, nomás el color azul y un poquito de negro atrás en el lado trasero, y en el cofre pues tiene su cofre levantado como para que le entre aire, o sus exhaust vents, y enfrente sí tiene los tampos y el logotipo de Pontiac. Muy bonita, lo pueden ver. Muy bonito, muy bonito. Hasta las luces de abajo para el sereno están. Fog lights are there. Very cool casting. It's beautiful, it's nice, simple. Next one, let's go for Mercedes Benz. El que sigue, vamos con este Mercedes en rojo, muy bonito. Lo primero, los tampos de enfrente, la parrilla está muy detallada ahí, las placas también. El lado trasero también, los foquitos los tiene ahí muy puestos. El logotipo en la placa de atrás se dice Hot Wheels, y tiene el logotipo de Mercedes Benz. There in the back you can also see the model number, the 500E. Very cool. Also simple, just plain red, very bright red, not close to neon, but it is bright, so a very cool color. Very nice casting, I like it. The wheels are the same as the last one, as the Pontiac, and somewhat the same. So yeah, now let's go to the next one, el que sigue. Acá con el McLaren
es un carro deportivo exótico, an exotic car or sports car. This is from 2022, current year of making this video. Very nice, gives me Corvette vibes. A very cool McLaren. You got the temples in the front, the lights are all there, and you got the logo as well. Also the wheels, like the wheels are just like it says there, factory fresh. Nice. The temples in the back, I love that part of the grill. I think the motor is in the back, so that's the grill for the motor, I'm assuming. Correct me if I'm wrong. I appreciate it, I don't mind. Muy bonitos en los tampos adelanteros y traseros. Muy bonito cochecito. Algo simple, no, estos carros pues como son, salen de la bodega o de factory, de la empresa donde las hacen. So, tienen todo lo stock, lo que viene con el carro. Muy bonito, me encantó estos cochecitos. No tienen mucho detalle, están muy bonitos y con sus foquitos. Qué chulos, qué bonitos. Awesome cars. Very cool castings for today. I really enjoyed them. What do you guys think? Do you guys like the Factory Fresh series? Which ones of the Factory Fresh do you like? Leave it in the comments below. ¿Qué les pareció estos tres cochecitos? Este Pontiac, Mercedes-Benz y este McLaren. Son muy bonitos coches. A mí me encantan los de Factory Fresh. ¿Cuáles son los que ustedes me recomiendan a buscar? Si ando en la tienda, ¿cuáles me recomiendan? Déjenmelos en los comentarios. Y si no lo han hecho, suscríbanse, dale un like al video. Se los agradezco con todo el corazón. Y muchas gracias por apoyar el canal, por apoyarme a mí. Y que la pasen bien. Espero que tengan suerte en la cacería y que tengan un excelente día. I hope you all have a great day. Good luck in the hunt. Keep collecting, and I'll see you in the next one. Subscribe, like if you haven't. Thank you from the bottom of my heart. I appreciate it. Peace. See you in the next one.